Namaskaram and Swagatam to Fluent in Malayalam. Today we are going to learn the alphabet E. So let's learn how to write it first. So it's very close to the previous letter E. So we first write that, and then um, I would say a 3 by 4th of a heart shape. Yeah, next to it. That's how you write E. And let's see that one more time. Coming to the words with the letter E. First one is Icha. Icha is housefly. Icha. So there is one sentence using the word. So Icha pala rogangalum paratunu. Icha pala rogangalum paratunu. It means housefly spreads many diseases. Icha pala rogangalum paratunu. So Icha, as you know, is housefly. Pala is many or several. Rogangal is diseases. Parattuga is spreading. Icha pala rogangalum parattunnu. Second word is Eta. Eta. Eta is bamboo. Eta is bamboo. Eta കൊണ്ട് പല കരകൗശല വസ്തുക്കളും നിർമ്മിക്കുന്നു. ഈറ്റ കൊണ്ട് പല കരകൗശല വസ്തുക്കളും നിർമ്മിക്കുന്നു. It means several handicrafts are made from bamboo. So Eta, as you know, is bamboo. Eta kondu means with bamboo. Pala is several or many. Karakaushalam is handicraft. Vastukal means items. Nirmikkuga means making. So Eta kondu പല കരകൗശല വസ്തുക്കളും നിർമ്മിക്കുന്നു. A third word is ഈന്തപ്പന. 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 ഈന്തപ്പന is date palm. ഈന്തപ്പന is date palm. Our sentence is ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അധികമായി ഈന്തപ്പന കാണപ്പെടുന്നു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അധികമായി ഈന്തപ്പന കാണപ്പെടുന്നു. Date palms are seen in abundance in Gulf countries. So, Gulf Rajyangal means Gulf countries. In Gulf countries, that is Gulf Rajyangalil, Adhigamai, in abundance. Indapana is date palm, Kanapadunu is seen. So, date palms are seen in abundance in Gulf countries. Indapana is date palm. Eenam. Eenam is tune. Eenam. Eenam. Eenam is tune. It's just a phrase. നല്ല ഈണത്തിലുള്ള പാട്ട്. നല്ല ഈണത്തിലുള്ള പാട്ട്. നല്ല ഈണത്തിലുള്ള പാട്ട് means a song with a nice tune. നല്ല ഈണത്തിലുള്ള പാട്ട്. നല്ല means a nice, good. ഈണം is tune. പാട്ട് is song. നല്ല ഈണത്തിലുള്ള പാട്ട്. ഈണം. ഈണം is tune. Easter. Easter. Easter, we all know what Easter is, right? So the sentence I am using here is ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നു. Which means Christians all around the globe celebrates Easter. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള means around the globe, around the world. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ is the people belonging to Christian faith. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈസ്റ്റർ is Easter. ആഘോഷിക്കുക means celebrates. So, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈസ്റ്റർ. ഈശ്വരൻ. ഈശ്വരൻ is God. ഈശ്വരൻ.
Ishwaran. And I would say that is connected with Hindu faith, because as we all know, there are different methods of addressing the god for different faiths. So it's like so Ishwaran is God for Hindus, like in general, God in general. So Ishwaran. So the phrase is Ishwaran Anugrahikete. Ishwaran Anugrahikete. Ishwaran Anugrahikete. May God bless you. Ishwaran Anugrahikete. Our next word is Eid. Eid. Eid could be either durability or pawn. So durability here, the sentence I'm using has a meaning of durability. For Eid, so the other meaning, it could be the other meaning too. Like when we want to borrow something and we surrender, we give something as a security. So that is also Eid. So here the sentence is ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഗുണം അനുസരിച്ച് ഇരിക്കും കെട്ടിടത്തിന്റെ ഈട്. ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഗുണം അനുസരിച്ച് ഇരിക്കും കെട്ടിടത്തിന്റെ ഈട്. The meaning is durability of the building depends on quality of the construction materials. So ഉപയോഗിക്കുക means use, to use. Vastukal is materials or items. Gunam is quality. Anusarichirikkum means according to. Kettidam is building. Eid is durability. So ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഗുണം അനുസരിച്ചിരിക്കും കെട്ടിടത്തിന്റെ ഈട്. So that is Eid. The meaning here we have used is durability. Our last word is Egypt. Egypt, we know Egypt is a country, and the sentence is Egypt ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമാണ്. Egypt ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമാണ്, which means Egypt is an African country. So that was an easy one. I hope you enjoyed this and you've learned many words starting with E. So please do like this video and do share. If you are watching this channel for the first time, please do subscribe. Thanks for watching. Nandi. Namaskaram.